Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavani Prashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srila Sadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 30, the activities of the Pracetas, text 33. Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 30, las actividades de los Pracetas, verso 33. Translation, purport, traducción, significado, su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yavat te mayaya sprishta Brahmama iha karma bihi Tavat bhavat prasanganam Sangasyano bhave bhave Yavate mayaya sprishta Brahmama iha karma bihi Tavat bhavat prasanganam Sangasyano bhave bhave Yavate mayaya sprishta Brahmama iha karma bihi Tavat bhavat prasanganam Sangasyano bhave bhave Yava, as long as, mientras, te, your, tuya, mayaya, by the illusory energy, por la energía ilusoria, sprishta, contaminated, contaminados, brahmamaha, we wander, vaguemos, iha, in this material world, en ese mundo, en el mundo material, karma bihi, by the reaction of fruitive activities, por la reacción de las actividades fruitivas, tavat, so long, mientras, bhavat prasanganam, of your loving devotees, de tus devotos amorosos, sangaha, association, compañía, syat, let there be, aya, naha, our, nuestra, bhave bhave, in every species of life, en todas las especies de vida. Translation, traducción, Pracetas, still praying, los Pracetas todavía están orando. Dear Lord, as long as we have to remain within this material world due to our material contamination and wander from one type of body to another and from one planet to another, we pray that we may associate with those who are engaged in discussing your pastimes. We pray for this benediction life after life in different bodily forms and on different planets. Querido Señor,
Te pedimos que mientras tengamos que permanecer en este mundo debido a nuestra contaminación material, vagando de un cuerpo a otro y de un planeta a otro, podamos estar en compañía de aquellos que se ocupan en comentar tus pasatiempos. Te oramos para que nos concedas esa bendición vida tras vida, en distintas formas corporales y en distintos planetas. Significado. Report. This is the best benediction that a devotee can ask of the Supreme Lord. Esa es la mejor bendición de que un devoto puede pedir al Señor Supremo. This is also confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así lo confirma también Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is from Bhagavatam, 10th canto, chapter 14, text 3. La cita del Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 3. Stane stitak shruti gatam tanuvan manobi. One may be in one position or another according to destiny, but in any case one must continue to hear about the activities and pastimes of the Supreme Lord regardless of circumstances. La posición en que nos encontremos puede ser una u otra, según nuestro destino, pero en todo caso debemos continuar escuchando las actividades y pasatiempos del Señor Supremo sin tener en cuenta las circunstancias. A pure devotee does not pray for liberation or for cessation of the cycle of birth and death because he does not consider that important. El devoto puro no ora pidiendo la liberación o el cese del ciclo de nacimientos y muertes, ya que no considera que eso sea importante. The most important thing for a devotee is getting a chance to hear about the pastimes and glories of the Lord. Para el devoto lo más importante es tener la oportunidad de escuchar los pasatiempos y las glorias del Señor. The devotees who engage in the service of the Lord in this world will have the same opportunity in the spiritual world also. Los devotos que se ocupan en el servicio del Señor en este mundo tendrán la misma oportunidad también en el mundo espiritual. Thus, for a devotee, everything is in the spiritual world for as long as he can hear about the pastimes of the Lord, or wherever he can chant, the Lord is personally present. De ese modo, el devoto ve el mundo espiritual en todas partes, pues allí donde puede escuchar o cantar los pasatiempos del Señor, el Señor está presente en persona. Tatra tishtami narada yatra gayanti mat bhakta. When the pure devotees assemble to chant, hear, and talk about the Supreme Personality of Godhead, the place where they assemble becomes Vaikuntha. Si los devotos puros se reúnen para cantar, escuchar y hablar acerca de la Suprema Personalidad de Dios, el lugar en que se reúnen se vuelve Vaikuntha. A pure devotee, for the devotee, there is no need to pray to the Lord for transfer to the Vaikuntha world. El devoto no necesita orar al Señor pidiéndole la elevación al mundo Vaikuntha. A pure devotee can recreate Vaikuntha or Vrindavan anywhere, simply by chanting the glories of the Lord without offense. El devoto puro puede convertir cualquier lugar en Vaikuntha o Vrindavan mediante el sencillo método de cantar sin ofensas las glorias del Señor. The Pracetas pray for an opportunity to hear of the glories of the Lord in every form of life. Bhave, bhave. Los Pracetas oran pidiendo una oportunidad de escuchar las glorias del Señor en toda forma de vida. Bhave, bhave. A living entity transmigrates from one body to another. Aunque la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro, el devoto no está particularmente deseoso de detener ese proceso.
the devotee is not particularly eager to stop this process. Chaitanya Mahaprabhu prays. Chaitanya Mahaprabhu ora. Mama janmani janmanishvare bhavatat bhaktira haituki tavai. My dear Lord, life after life, may I be fixed in your pure devotional service. Mi querido Señor, que pueda estar vida tras vida fijo en tu servicio devocional. Out of humility, a devotee considers himself unfit to be transferred to the spiritual world. Por humildad, el devoto no se considera merecedor de la elevación al mundo espiritual. He always thinks himself contaminated by the modes of material nature. Siempre se considera contaminado por las modalidades de la naturaleza material. Nor is there any need for a devotee to ask to be freed from the modes of material nature. Tampoco tiene necesidad de pedir la liberación de las modalidades de la naturaleza material. Devotional service itself is in the transcendental position. Therefore, there is no question of asking for this special facility. El servicio devocional se encuentra de por sí en la posición trascendental, por lo tanto no tiene sentido pedir esa ventaja especial. The conclusion is that a pure devotee is not anxious to stop the repetition of birth and death, but is always eager to associate with other devotees who are engaged in chanting and hearing about the glories of the Lord. La conclusión es que el devoto puro no está ansioso por detener el ciclo de nacimientos y muertes, sino que su deseo es siempre estar en compañía de otros devotos que se ocupan en cantar y escuchar las glorias del Señor. Yavat te mayayas prishta brahmama iha karma bihi tavat bhavat prasanganam sangha syan no bhave bhave. Dear Lord, as long as we have to remain within this material world, due to our material contamination and wander from one type of body to another, and from one planet to another, we pray that we may associate with those who are engaged in discussing your pastimes. We pray for this benediction life after life, in different bodily forms and on different planets. Querido Señor, te pedimos que mientras tengamos que permanecer en este mundo, debido a nuestra contaminación material, vagando de un cuerpo a otro y de un planeta a otro, podamos estar en compañía de aquellos que se ocupan en comentar tus pasatiempos. Te oramos para que nos concedas esa bendición, vida tras vida, en distintas formas corporales y en distintos planetas. So, let us see a very nice verse that confirms this statement by the Pracetas, and this verse comes from the Supreme Personality of Godhead Himself. Vamos a ver otro verso que corrobora esa petición, esa oración de los Pracetas, y ese verso lo habla la Suprema Personalidad de Dios personalmente. Satang prasangam mama virya sangvido bhavanti ritkarna rasayana katha tad yoshanad ashvapavarga vartmani shraddha bhaktir shraddha ratir bhaktir anukramishati. Kapila Deva, speaking to his mother, ¿no? El señor Kapila habla a su madre, and he tells her, in the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. Él lo dice a su madre. Las conversaciones de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation,
and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comienzan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional. Purport, el significado de Srila Prabhupada. The process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Aquí se describe el proceso para volverse más consciente de Krishna y avanzar en el servicio devocional. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. El primer paso es buscar la relación con personas conscientes de Krishna y que están ocupadas en el servicio devocional. Without such association, one cannot make advancement. Sin esa relación no se puede avanzar. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. No se puede hacer ningún avance significativo simplemente con el estudio y el conocimiento teórico. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without the association of devotees one cannot understand the activities of the Lord. Hay que abandonar la relación con personas materialistas y buscar la relación con devotos, porque sin esa relación no se puede entender las actividades del Señor. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the absolute truth. En general, la gente está convencida del aspecto impersonal de la verdad absoluta. Because they do not associate with devotees, they cannot understand that the absolute truth can be a person. And have personal activities. Como no se relacionan con devotos, no pueden entender que la verdad absoluta pueda ser una persona y tener actividades personales. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the absolute truth, there's no meaning to devotion. Este es un tema muy difícil y sin una comprensión personal de la verdad absoluta, no se puede hablar de devoción. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. El servicio, la devoción, no se puede ofrecer a algo impersonal. Service must be offered to a person. El servicio debe ofrecérsele a una persona. Non-devotees cannot appreciate Krishna consciousness by reading the Srimad Bhagavatam or any other Vedic literature wherein the activities of the Lord are described. They think that these activities are fictional, manufactured stories, because spiritual life is not explained to them in the proper mood. Los no devotos no pueden apreciar el proceso de conciencia de Krishna aunque lean el Srimad Bhagavatam o cualquier otra escritura védica en que se describan las actividades del Señor. Como no se les ha explicado la vida espiritual con la actitud adecuada, creen que esas actividades son ficticias. To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees. And by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path to liberation is open and he is freed. Para entender las actividades personales del Señor, tenemos que buscar la compañía de los devotos.
Mediante esa relación, aquel que contempla y trata de entender las actividades trascendentales del Señor tiene abierto el sendero de la liberación y se libera. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Aquel que tiene una fe firme en la Suprema Personalidad de Dios logra la estabilidad y su atracción por la relación con el Señor y los devotos aumenta. Association with devotees means association with the Lord. Relacionarse con los devotos significa relacionarse con el Señor. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then being situated in the transcendent position of devotional service, he gradually becomes perfect. En el devoto que establece... ¿Es posible? Apágalo, por favor. Tíralo lejos. Parece sordo, una cosa tan alta. Por lo menos pone un mantra como ringtone. Completamente descolocado. A ver, ¿dónde estamos? Otra vez. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. En el devoto que establece esa relación se desarrolla la conciencia adecuada para ofrecer servicio al Señor. Entonces, fijo en su posición trascendental de servicio devocional, alcanza gradualmente la perfección. So, we have spoken about this during the last couple of classes. Hemos hablado de eso, ¿no? Durante los últimos tantos clases. How sadhu sangha is the key to perfection in spiritual life. Como sadhu sangha es la clave para alcanzar la perfección en la vida espiritual. On one's own, it is practically impossible. Si uno está solo, básicamente es imposible. And it is interesting how Prabhupada points out that just by study, or even by reading Srimad Bhagavatam, that's not sufficient. ¿No? Y aquí es interesante como Srila Prabhupada señala que solamente por el estudio, o incluso leyendo el Srimad Bhagavatam, eso no es suficiente. Devotional service, it's therefore, and that's also very important, es algo muy importante, how Prabhupada translates bhakti, ¿no? Como Srila Prabhupada traduce la palabra bhakti. If one goes to Sanskrit dictionary, you may find devotion. La devoción, o devoción, puede ser la traducción si vamos al diccionario. Now, Prabhupada always translates it as devotional service. ¿No? Él lo siempre traduce como servicio devocional, not just devotion, no solamente devoción. I have a lot of devotion. Sometimes people, they say, yes, I also believe in God and I have devotion in my heart for the Lord. A veces la gente habla así, yo también creo en Dios y siento una gran devoción por el Señor en mi corazón. So how does this translate into something tangible? ¿No? ¿Cómo se traduce eso, esa devoción, en algo tangible? Unless their service is just talk, ¿no? A menos que haya servicio, simplemente es hablar. And as they say, talk is cheap, ¿no? Y como se dice, hablar es barato. No cuesta nada. Yo puedo hablar tantas cosas. Yo te amo tanto. ¿No? One can speak very easily. I love you so much. So what does it mean? ¿Qué significa? Just you say, I love you so much, but then you don't do anything for me. ¿No? Me dices que te amo tanto, pero nunca haces nada por mí. So it's just talk. It has no meaning. No tiene ningún significado.
So therefore, yes, it has to be activity, ¿no? Tiene que haber actividad. And hearing and chanting, it's also service, ¿no? Escuchar y hablar acerca del Señor también es servicio devocional. And if one is on the liberated platform, then basically you can all day long just hear and chant, ¿no? Y si uno se encuentra en el nivel de la liberación, liberado, uno puede cantar y escuchar todo el día. But if you're not liberated, you cannot do this. Pero si no estamos liberados, no podemos hacer eso. And therefore, bhakti is devotional service, it's activity for us. Entonces, bhakti para nosotros significa también estar activo. And especially in our case, in our line, it means to propagate, to preach the glories of the Lord to the non-devotees, ¿no? En nuestra línea significa también estar activo, predicando, propagando la conciencia de Krishna a los no devotos. In whatever capacity, ¿no? En cualquier capacidad. It doesn't mean that the preacher means just to speak, ¿no? Eso no quiere decir que predicar significa únicamente poder hablar. If we can speak, that's nice, it's good. ¿No? Si podemos hablar, está muy bien. But if for some reason, whatever our position may be, we may not be able to do that, then we can help and assist those who can do the direct propagation by speaking or by distributing books, etc., or producing books, ¿no? Y si no estamos en la posición de hacerlo directamente, podemos asistir, podemos ayudar a aquellos que predican directamente o distribuyen los libros o producen los libros. Or in any other form. To give prasadam is a very powerful method of preaching. Distribuir prasadam, por ejemplo, también es un método muy potente de prédica. But we have to make sure it's prasadam, not just vegetarian food. Pero tenemos que asegurarnos que es prasadam y no solamente comida vegetariana. And just vegetarian food, that has no benefit. The pigeons also eat vegetarian food, ¿no? O sea, solamente la comida vegetariana no es ningún beneficio. Las palomas también comen comida vegetariana. And the monkeys, they're very famous for being vegetarians, but they're rascals. Los monos también son famosos por ser vegetarianos, pero son sinvergüenzas. So that's not a very great merit, just to be vegetarian. O sea, ser vegetariano no es un gran mérito. But if it's prasadam, then it's not different from the Lord. And then it's a spiritual substance, and whoever comes in contact, he makes advancement without knowing. ¿No? Si realmente es prasadam, es una sustancia espiritual, y es muy potente, y cualquiera que entra en contacto con eso, avanza espiritualmente incluso sin darse cuenta. Therefore, Prabhupada, when he came to both Holland and Germany in 1972 and 1974, respectively, he felt that the people at that time, or the young people, were not very qualified to understand philosophy by hearing. Cuando Prabhupada vino a Holanda y luego a Alemania, 72, 74, nos dijo que él veía que los jóvenes, la gente joven no era muy cualificada para entender filosofía. So he told us, give them a lot of prasadam, then maybe someday in the future they will be able to take a book and understand. Y nos dijo que hay que darles prasadam, mucho prasadam, y en un futuro quizás serán capaces de aceptar un libro y poder entender la filosofía. So, at any rate, if we want to advance, then, as Srila Prabhupada points out in this purport, Kapila Deva speaking, unless we are with devotees and hear about the glories of the Lord, it will be very difficult to make advancement. Como hemos visto en ese significado del verso de Kapila Deva,
Srila Prabhupada dice, si a menos que estemos con devotos y escuchando y hablando acerca de las glorias del Señor, va a ser muy difícil avanzar espiritualmente. So, we should take this as a very important instruction, ¿no? Debemos tomarlo como una instrucción muy importante. And it's, yesterday we mentioned it, that Chaitanya Mahaprabhu recommends 5 out of all the 30 or 64, 32 different activities of devotional service, 5 are the most important, ¿no? Ahí hablamos de, Chaitanya Mahaprabhu menciona de las diferentes actividades en el servicio devocional, o pueden ser 64, 32, pero 5 son los más importantes. And the first one is Sadhusanga. La primera es Sadhusanga, then chanting the holy name, hearing Srimad Bhagavatam, cantar el santo nombre, escuchar Srimad Bhagavatam, which you actually really cannot only do with sadhus, ¿no? Por lo cual realmente uno solamente puede hacerlo junto a sadhus. Then to worship the deities, you also can basically do this with devotees, adorar la deidad también con devotos. And if you live in a holy place, then there are also devotees, ¿no? Y cuando uno vive en un lugar sagrado, también ahí están los devotos. So it's always, devotees are the most important ingredient for advancing. Los devotos son el ingrediente más importante para avanzar. Okay, so what else? Now here first, in today's purport, Srila Prabhupada first mentions also a very important verse, Stane stita shruti gatam tanuvan manobi. Actually, this is coming from the prayers of Lord Brahma. Aquí Srila Prabhupada menciona ese verso del 10º canto de las oraciones de Brahma. Stane stita shruti gatam tanuvan manobi. So maybe we can try to find this verse. Vamos a ver dónde está ese verso o dónde lo cita, a lo mejor. Déjame ver aquí. Seguramente habrá un link. Jnane prayasam udapasya namanta eva jivanti sanmukharitam bhavadiya vartam stane stita shrutigatam tanuvan manobir ye prayasho jita jitopya sitrais trilokyam. This Prabhupada quotes this verse quite often. Prabhupada cita este verso bastantes veces. And generally, it's the last line that he refers to, ¿no? Por lo general es la última línea a la que se refiere. Ye prayasho ajita jito. If somebody does this, to hear about the Lord and become Krishna conscious, then he can conquer the unconquerable. ¿No? Si alguien hace eso, está con devotos escuchando acerca del Señor y volverse consciente de Krishna, puede conquistar aquel que no se puede conquistar. Krishna's name is Ajit. Ajita. Jita means to conquer. Ajita, you cannot conquer. No? Uno no puede conquistar. Jita, conquistar, y Ajita no se puede conquistar, pero Ajita Jito. One can conquer the unconquerable. Uno puede conquistar el ¿cómo se puede decir? Inconquistable. So that's possible by Shrutigatam, just by hearing. So let's see here. Yes, in this, so Brahma says basically, those who, even while remaining situated in their established social position, throw away the process of speculative knowledge, and with their body, words, and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by your personally and by your pure devotees, certainly conquer
your lordship, who, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds, ¿no? Aquellos que, aunque se mantengan en su posición social actual, o sea, you don't have to change, ¿no? Uno no tiene que cambiar nada. Pero abandonan ese proceso del conocimiento especulativo y ofrecen respeto a las descripciones de Krishna con su cuerpo, sus palabras, su mente, y dedican su vida a escuchar esas narraciones. Entonces ellos pueden conquistar al Señor, que de otra manera no se puede conquistar. Nadie lo puede conquistar en los tres mundos. So, although we may not have the desire to conquer the Lord, but still he becomes conquered. Aunque quizás no tengamos ese deseo de conquistar al Señor, pero sí, Él se deja conquistar. Anyway, so, any questions or comments? Algunas preguntas, comentarios. And the Pracetas, of course, they also pray that they may get the benediction of always be able to be in the company of devotees. Doesn't matter where I am, what kind of circumstances. ¿No? Y también es importante recordar que los Pracetas pidieron esa bendición de poder estar en compañía de los devotos en cualquier circunstancia, en cualquier otro planeta, no importa dónde esté, pero eso es como lo más importante para poder avanzar. Actually, any other kind of benediction, it's not as important. Therefore, Prabhupada says this is the best benediction one can ask. ¿No? Incluso cualquier otra bendición que uno puede pensar no es tan importante como esta, y por lo tanto, Srila Prabhupada lo primero que dice es: esa es la mejor bendición que un devoto puede pedir al Señor. So, everything is clear, todo claro. Oh. Sí, muchas gracias. Ahí en el significado Prabhupada decía del Bhagavatam que donde están los devotos puros, hablando acerca de los pasatiempos de Krishna y contando su gloria, se transforma en Vaikuntha. Yeah. Un devoto que no esté en ese nivel de pureza, de servicio devocional, puede experimentar también la atmósfera de Vaikuntha si visita esos lugares. Okay, so yeah, that's a good question. So we heard in the Prabhupada said that if pure devotees come together, then they can convert any place into the spiritual world, Vaikuntha, Vrindavan. Y un devoto que no está en ese and the devotee who is not on that level, if he goes there to such a place or comes in contact, can he also perceive this? That's the point, no? Eso es el punto, que sí, yes. Of course, but even if you're not, even a person who has practically no experience in practicing anything in connection with Krishna consciousness, they can perceive some difference. ¿No? Incluso las personas que no tienen ninguna práctica, o sea, no practican conciencia de Krishna, ellos también pueden apreciar la diferencia. They may not know exactly what it is, ¿no? Quizás no saben exactamente qué es, but they know there's some difference here. Pero se perciben que hay alguna diferencia. And we have experienced the practical experience, ¿no? Tenemos experiencias prácticas. For example, I remember, I think it was last year, ¿no? Me acuerdo el año pasado. Sometimes we do have frequently some festival, 3-day festival, if there's some occasion on the farm. ¿No? Tenemos frecuentemente festivales de 3 días, fin de semana en la granja. It may be Nisinga Chaturasi or Koponima, or even just a summer festival, whatever. ¿No? Puede ser uno de esas ocasiones, o simplemente festival del verano o algo así. So then also people come who have never been to a temple. ¿No? Y a veces gente viene también que nunca ha estado en un templo. So they just... for some reason, let's pass some weekend with these people. Let's see what's happening there. No,
vamos a ver un fin de semana con esas personas a ver qué pasa. So then also what we do after the festival, before everybody goes back to their place, ¿no? Y lo que también hacemos antes de que todo el mundo se vaya de vuelta a su hogar, and then we have a little, at noon before prasadam is served, a little gathering, ¿no? Tenemos una pequeña reunión con todos antes que se sirva el último prasadam, el mediodía. And then we ask what is their experience, ¿no? Y le preguntamos cuál es su experiencia, and if there's some suggestions how to make it better, ¿no? Y si hay alguna sugerencia cómo mejorarlo y tal y cual. And interesting, there were some ladies, and they just manifested. They just said that we could, even when we arrived and we entered into the temple room, there was some different atmosphere from whatever we had experienced in our life so far. Y ellos dijeron que cuando llegamos y entramos en el templo, percibimos una atmósfera que en ningún otro lugar hasta ahora en nuestra vida lo hemos percibido. So, yes, and that's very important. We have to be able to create that kind of atmosphere. So then when people come, they feel a difference, and this is very attractive, ¿no? Tenemos que ser capaces de crear esa atmósfera. Cuando la gente viene y entra en contacto, pues se queda impresionada y eso se aprecian. Eso es actually the first step. You appreciate, ¿no? That's Shraddha, ¿no? El primer paso de la apreciación, un poco de Shraddha. And then you may come back, ¿no? Y uno va a volver to experience more of this atmosphere, ¿no? Para experimentar más de esa atmósfera. That's sadhusanga. And then they will engage you in some service, ¿no? Te van a ocupar en algún servicio. ¿Me puedes ayudar, ¿no? A hacer esto, no sé qué? You can help me with this or that. So then they will make it. And then Tat Yoshanat Ashvava Vartmani. So then the path of liberation opens, ¿no? Y entonces el sendero de la liberación se abre. And then if not in this life, then next life they get another chance, ¿no? Y si no es en esta vida, pues la vida siguiente tendrán otra oportunidad. That's preaching also. To create the atmosphere is very powerful preaching, ¿no? Crear esa atmósfera es una prédica muy poderosa. To have the altar and the deity very attractive is very powerful preaching, ¿no? Tener el altar muy hermosamente decorado y todo muy limpio, atractivo, es una prédica muy poderosa. Because then you enter and you see that. ¿No? That should be the reaction, ¿no? Cuando entramos y vemos al Señor, tenemos que dejarnos como con la boca abierta. That's going to be the purpose of Maya. That already is the purpose of Mayapur. ¿No? Es lo que está pasando, es el propósito del templo en Mayapur. Already, hundreds and thousands of people come every month. And they enter the temple room and they see Panchatattva and Radha Madhava. And there's, yes, it's a... Yeah. Entran en el templo, ven a las deidades y se quedan como impresionados for the rest, ¿no? of their lives, por el resto de su vida. So, and then of course prasadam, books, ¿no? Libros, ¿y qué más? Japamala. They also do this, whoever has been to Mayapur sabe, ¿no? Quien ha estado en Mayapur también hacen eso. After Mangala Arati, then 200 Bengalis are sitting there and one devotee is teaching them how to chant the holy name, and everybody repeats. They're very faithful. They have Shraddha, ¿no? Naturally. Tienen algún Shraddha. Están sentados ahí y repiten después detrás del devoto como cantar el Mahamantra. So they're all already on the path of liberation, ¿no? Todos entonces están en el camino de la liberación. Okay, ¿qué más? ¿Algo más? En resumen, por realizar actividades para el placer de Krishna en compañía de devotos, se desarrolla una buena disposición para escuchar acerca de Dios. Y esas son las dos cosas que nos provocan el avance espiritual.
more or less, más o menos. Let's go back to the verse. No vamos a volver a ese verso. Satang prasangan mama virya sangido bhavanti ritkarna rasayana kata. We'll go line by line. Vamos a ir línea por línea. So satang prasangan, that means to be together with sadhus. No? Estar juntos a sadhus, satam. Mama virya sangido. Uno va, naturalmente los devotos hablan acerca de las glorias del Señor. Uno va a escuchar. You will hear about the Lord in association of devotees. Vamos a escuchar acerca del Señor en compañía de devotos. And then there will be a result. ¿No? Habrá un resultado. Bhavanti rit karna rasayana kata. When one hears about the Lord from these type of devotees who are pure devotees, si escuchamos acerca del Señor de ese tipo de devotos que son devotos puros, then rit karna rasayana. The translation is, then the heart and the ear, they perceive something very nice, rasa, something pleasing. You like it. ¿No? Entonces el corazón, los oídos, perciben algo que es sabroso, que es agradable. Then, tajoshanat ashvapavargavartmani, then by doing this, if you continue to hear, ¿no? Si uno hace eso, continúa escuchando, then ashu apavargavartmani, then very soon the path of liberation becomes open. You can go. ¿No? Y muy pronto se abre el sendero de la liberación. And then the results, the final result will be Shraddha, Ratir, Bhaktir, Anu, Kramishyati. Then step by step, paso por paso, se van desarrollando, you will develop, first of all, Shraddha, ¿no? Un poco de fe, apreciación, then Rati, atracción, and then finally Bhakti, devotional service. Al final, la devoción, servicio devocional. Entonces, al final pero la devoción significa acción, por lo que decía al principio, y esa acción sería realizar actividades para el placer de Krishna. Exactly, exactamente, yeah. That's the definition of bhakti. No es la definición de bhakti. Yes. Anyabhilashita shunyam, jnana karma anavritam, anakulyena krishnanushilanam, bhakti uttama. Uttama bhakti, pure devotional service, de servicio devocional puro, significa anya abhilashita shunyam. Any other desire is zero, it's cero. Jnana karma out, no, fuera. Anakulyena krishnanushilanam. You will be acting as Krishna desires. ¿No? Uno va a actuar según como Krishna quiere, para complacerle. Not like as you desire, no como yo quiero. Entonces, yes, Bhakti Uttama Uchate. This is called pure devotional service. Eso se llama servicio devocional Uttama. Puro, sin ninguna mezcla, without any mixture. You can have mixed, we have talked about this also before, there is mixed devotional service, ¿no? Como también hablamos antes de eso en su momento. Puede haber servicio devocional mezclado. It's better than nothing, ¿no? Mejor que nada. But it shouldn't just go on and on and on being mixed, ¿no? No debe estar para siempre mezclado. You have to get rid of all the foreign elements, no todos los elementos ajenos out. Shunya, zero. No? And that happens, yes, by being with pure devotees. ¿No? Y esto sucede cuando estamos con devotos puros. If we're only always with mixed devotees, then how can we become pure? ¿No? Si solamente siempre estamos con devotos mezclados, ¿cómo vamos a volvernos puros? Muy difícil. So therefore, yes, we have to look out for the association of pure devotees. Debemos que buscar la compañía de devotos puros. Oh, on time. Justo el tiempo. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Tisi Gonita Gauravani ki jai, Hare Krishna.